So thank you very much, Evgeny. It is absolutely fantastic to be back here in St. Petersburg once again. You might want to get another mic. Trying to get a mic if you're going to translate. We'll just get my translator to be mic'd up for those of you who don't understand English. Здравствуйте, всех раз приветствовать в Петербурге. I said it's a joy to be back in St. Petersburg, and it's fantastic to see this show growing from year on year. Я рад видеть вас всех в Петербурге снова. Я вижу, что аудитория растет постоянно. So I would like to give you my presentation about how PCI can help you strengthen your security without losing your sales. Я хотел бы представить свою презентацию о том, как стандарт PCI может улучшить безопасность вашего бизнеса, не нанося ущерба продажам. Oops, too fast. So the PCI Security Standards Council is here because we secure payment data, and that is critical to all of us in this room. Стандарт PCI ССК здесь для того, чтобы защищать ваши платежи. We are a global cross-industry organization that is all about increasing payment security. Мы работаем над безопасностью платежей по всему миру и работаем над тем, чтобы эта безопасность была сильнее. And we are here to help you to mitigate and prevent criminal attacks and data breaches. Мы здесь для того, чтобы предотвращать кибератаки и нарушение систем безопасности. Why PCI? Well, it's very simple. The world is under cyber attack. Почему PCI? Потому что мир на данный момент атакует. And it doesn't matter whether we're here in Russia or in the UK or in Brazil. Everywhere is the same. We are fighting against global criminal organizations. Мы защищаем от кибератак по всему миру, которые и в Бразилии, и в России, и в Великобритании, и так далее. Because it's a global crime, the numbers are very big that we are having to try and prevent with the criminals. Мы пытаемся предотвратить мир от кибератак. И сейчас вы видите на экране цифры, очень большие цифры по этим кибератакам. So last year there was an estimated $450 billion worth of cybercrime. Например, общая стоимость кибератак около 450 миллиардов долларов. And by many security experts that is seen as very much a low figure. The actual cost would be much higher. Реальная стоимость этих кибератак будет еще выше, намного выше. And we are trying to prevent this with only a small number of security experts globally. We do not have enough data security experts in the world. Специалистов по безопасности сейчас в мире катастрофически не хватает. We estimate there to be around 500,000 too few security experts. Мы считаем, что как минимум не хватает около полумиллиона таких специалистов. Which means it is too easy for the criminals to be able to attack us. Поэтому киберпреступникам довольно легко атаковать различные объекты. And so we have to work together to try and prevent this, and the PCI standards and programs are the best way of achieving this. И поэтому мы рекомендуем использовать стандарты PCI для того, чтобы защититься от этих атак. So the time to act is now. And really, there are three important reasons for that. Сейчас самое лучшее время для того, чтобы начать действовать, и тому есть три причины. It is important that all of your organizations understand the importance of data security, especially your bosses, especially the very top people in your organization. Очень важно, чтобы руководство организации, руководство компании понимало важность защиты от кибератак на самом высоком уровне. It is critical and very important that you train all of your staff on the simple requirements of data security.
everyone must be trained in data security. Необходимо проводить повышение осведомленности по кибербезопасности на всех уровнях вашей компании. And we must make it a priority for all of us in all of our organizations to be aware of cybersecurity and the cyber criminals and how they are going to attack us. Необходимо постоянно расставлять приоритеты по важности, по безопасности. We are losing so much data every day. From one of the data breach websites, it says that we are losing over 4 million data records every day. Мы постоянно теряем данные, и на сегодняшний день по миру утекает примерно около 4 миллионов данных каждый день. Около 4 миллионов единиц данных каждый день. Which means every second we're losing nearly 50 data records. Это значит, что мы каждую секунду теряем около 50 записей. And we don't want this to happen to your organizations, so it's important that we adopt good data security practices. Поэтому очень важно применять очень хорошие, использовать лучшие практики по безопасности. Fighting crime, fighting cybercrime is a global challenge. Работать над кибербезопасностью – это важно для всего мира. And the criminals that we are fighting against are as well organized, if not better organized than we are. Киберпреступники очень хорошо организованы и, может быть, даже лучше организованы, чем мы. They utilize the dark web to be able to share information, to be able to share malware, to be able to share data that they have stolen. Они работают в теневом интернете для того, чтобы делиться своими наработками, украденными данными и все. And this allows them to achieve what they want, which is money. They want to fund their criminal lifestyles. Они занимаются этим для того, чтобы заработать деньги. And at the moment, it is too easy for them as they attack us. И сейчас это как никогда легко для атакующих. So how do we stop the problem without stopping your business? Как же работать над этой проблемой, не останавливая свой бизнес? For many of us, we are now selling more and more goods and services on the internet through e-commerce, through m-commerce. Сейчас в мире растут продажи через электронную коммерцию. And this is where most of our problems are occurring. И, соответственно, растет и количество проблем, связанных с этой коммерцией. EMV chip and pin cards, we see face-to-face fraud falling. Мы видим, что количество фрода с предъявлением платежной карты падает. But as this slide shows, we have nearly 70% of our card fraud associated with e-commerce and m-commerce. Зато мы видим рост фрода, связанного без предъявления платежной карты по всему миру, поскольку связан с электронной коммерцией. This is a chart from the UK which shows the continued rise of card not present fraud, which has now reached our highest ever level of £432 million. Здесь на схемке вы видите рост фрода по Великобритании, и в 2016 году этот рост достиг своего пика. And this is common in many countries around the world. Ну, примерно такая же картина и по остальным странам. We're also seeing lots of different types of attack being used against us. Мы видим множество атак, которые растут по всему миру. And many of these attacks are helped because more and more of the goods and services that we are using are connected to the internet. В основном это связано с тем, что все больше и больше товаров и услуг, которыми мы пользуемся, продаются через интернет. We have seen some of the biggest ever denial of service attacks caused by linking cameras connected to the internet. Мы наблюдаем рост атак, отказа в обслуживании
в связи с тем, что растет количество объектов, подключенных к интернету. And these allow the criminals to use them to form this great big botnet to attackers with huge denial of service attacks. Это позволяет злоумышленникам наращивать ботнеты и, соответственно, более успешно проводить такие атаки. And many of us are now aware of ransomware attacks that have been used against our organizations. Многие из вас уже знакомы с атаками, связанными с программой-вымогателями. I think everybody in many organizations in just about every country in the world was impacted by the WannaCry. Практически каждая страна в мире так или иначе была задета вирусом WannaCry. And we've just seen a follow-up similar sort of ransomware attack in the last few days. So we've seen another type of WannaCry just in the last few days. И сейчас мы наблюдаем примерно такую же атаку, но в других местах. And what the WannaCry ransomware showed us was that if we are organized as companies, if we have implemented good data security, if we have applied the correct patches to our software, then we are not affected by these types of attack. Если мы будем современно обновлять наше программное обеспечение, если мы будем применять те практики, которые заложены в стандарте PCI, то таких атак не будет, либо их будет меньше. And this is all about managing our business to ensure that we're not impacted by these sorts of criminal attacks. So stopping the criminals, not stopping your business. Компании, которые применяли такие практики, не особо были задеты этими атаками, поэтому если вы будете применять эти стандарты, то на ваш бизнес это влиять не будет. На ваш бизнес такие атаки влиять не будут. We're also seeing different types of attack. We call them phishing and spear phishing and whaling when they target individuals in your company, especially senior management, to try and get either malware into your systems or to have them pay money to the criminals. Сейчас мы видим различные разновидности фишинговых атак. Это фишинг, таргетированный фишинг, вейлинг, где злоумышленники нацеливаются даже на руководство компании для того, чтобы вымогать деньги. So we're dealing with criminal organizations who are very efficient, very well organized, and very technically clever to be able to bring new types of attack against us. Мы видим, что у киберпреступников сейчас есть все возможности. Они хорошо подкованы, у них есть деньги, и в принципе есть все возможности для того, чтобы проводить подобные атаки. It is therefore essential that we work together to help prevent this, to share information on data security, to improve our security techniques so that we are not impacted by the criminals. Поэтому нам нужно объединять усилия, обмениваться опытом для того, чтобы подобных атак не случалось. So where does this leave us? Well, it's down to three things. It's down to people, process, and technology. С чем нам придется работать? Нам нужно работать с людьми, процессами и технологиями. And I saw this cartoon in a paper in the UK because this describes the situation very well, that people are more often the weakest link in the security chain. И здесь вы видите картинку, где она из США, из Великобритании, и хорошо показывает современное состояние кибербезопасности, о том, что человек самое слабое звено в системе. But if we focus on training, if we understand our people, they move from being the weakest link to our very strongest link in preventing cybercrime. И если мы хорошо построим свои процессы, если мы сможем грамотно обучить людей, то наше самое слабое звено станет самым сильным звеном. So PCI SSC is the best solution for your data security needs. Если для защиты данных Совет PCI SSK – это лучшее решение. The council was formed in 2006 to have a single set of security requirements for data security globally. Совет PCI SSK был организован в 2006 году, и он занимается тем, что занимается безопасностью ваших данных.
And we have a range of standards, but probably our best known standard is the PCI data security standard. Our main standard is the PCI data security standard. Главный стандарт это PCI DSS, то есть стандарт безопасности данных индустрии платежных карт. We also work together with organizations around the world, and we've brought many of those organizations into the council as what we call affiliate members. У нас по всему миру появляются так называемые аффилированные участники. And we are absolutely delighted this year to bring in Mia as another of our affiliate members. Mia have joined us as an affiliate member. Mia. Mia. Yes. Sorry, Vladimir. Sorry. My apologies. И сейчас у нас появился новый аффилированный участник, компания «Мир». So as you can see, we've got some of the largest organizations from around the world. We have Elo, which is a large card organization in Brazil. We have Carte Bancaire, a large card organization in France. Australia is represented, and Canada. На экране вы видите самые крупные организации в Бразилии, Австралии и Франции. And this is essential because the PCI standards are a global standard, and we need global input to ensure that our standards are up to date, appropriate, and relevant. И нам нужно поддерживать стандарт PCI DSS в актуальном состоянии для того, чтобы его требования были актуальными и релевантными. So Mir, our latest affiliate member, NSPK, has joined us, and we are delighted and honored to be working with them to help improve data security here in Russia. Платежная система «Мир» — это наш последний, новейший аффилированный участник. Я рад его представить здесь, и он будет заниматься тем, что будет вводить стандарт PCI DSS в России. We're also delighted to have the European Card Payments Association, which represents many of the associations and the card associations in Europe, also working with the Council. С Советом также работает и ряд европейских участников. So as I mentioned, we have a range of standards and programs that are designed to protect card payment data throughout the transaction life cycle. Как вы видите, у нас множество стандартов, которые повышают безопасность цикла, которые повышают безопасность платежей. Have our Russian microsite on our website where certain of the standards are available to you in Russian. Мы также обновили раздел на русском языке нашего сайта, где вы можете скачать стандарты и прочую документацию на русском языке. So if you visit the link that you can see on the screen, then you'll be able to see all of this in your local language. Вы можете зайти по ссылке ниже и увидеть, что там есть все на русском языке. And I would like to thank my many friends here in the audience who have contributed to help ensure that we have a technically very accurate translation of the standards into Russian. И я рад поприветствовать некоторых присутствующих за то, что они приняли самое активное участие в том, чтобы вот эти стандарты, довольно точный перевод которых появились на сайте. I'm sorry, this is too small, the writing. I've taken this from the website, but you can see the PCI DSS, you can see the PA DSS, and you can see some of the supporting documents are all available in Russian. Значит, на сайте есть стандарт PCI DSS и еще несколько стандартов на русском языке. So as I say, we've now version 3.2, our very latest version of the standard, translated into Russian, is available on the microsite for you to download and use. Например, на сайте есть стандарт PCI DSS версия 3.2. Это наша самая последняя версия стандарта. Ее можно прямо сейчас скачать. And we will continue to work with our colleagues here so that each iteration that we release will ensure is translated and available to you.
И мы продолжим работу и над стандартом, и над переводом на русский язык, для того, чтобы у вас всегда была самая свежая версия. We have many different documents covering many different topics that are available. They cover all aspects of the payment transaction lifecycle. Мы также выпускаем множество различных сопутствующих документов, которые отражают, которые поясняют, как обезопасить весь цикл транзакций, платежных транзакций. So do please visit the website. It is very, very helpful for you. Поэтому добро пожаловать на наш сайт, он будет вам очень полезен. As well as having the PCI data security standard, we also have evaluation laboratories who can test the chip and pin terminals. So every chip and pin terminal you use will have been approved by the PCI Security Standards Council. Мы также развиваем PTS-лаборатории, где вы сможете проверить Yes, I say all of the chip and pin terminals are approved by PCI. В котором вы сможете проверить, что все ваши терминалы, платежные терминалы утверждены Советом PCI. We've also introduced some new laboratories in France and in China to help provide a better service for any of our terminal vendors, or all our terminal vendors. Мы запустили еще 2 лаборатории, одна во Франции и одна в Китае, для того, чтобы проверять PIN-терминалы, PTS-терминалы. We also have many security assessors who are available to be able to provide data security training, data security assessments of your organizations. Мы также поддерживаем сеть QSA, то есть сертифицированных аудиторов, то есть проверяем сертифицированных для того, чтобы они могли проводить аудит безопасности на ваших предприятиях. And details of these and the countries they serve can be found on our website. Информацию о них вы также сможете найти у нас на сайте. The solution that we're finding more and more is that we have to start devaluing the card data. Самое оптимальное решение для безопасности данных – это снижать их ценность. This means that you encrypt the data in your systems or you use tokens to try and remove the card data from the transaction. Например, можно заменять их на токены, или шифровать для того, чтобы в системе не было актуальных данных по карте. This means if the criminals gain access to the data, it is of no use to them. If it's encrypted data, it is no use to the criminals. Если данные зашифрованы, то они абсолютно бесполезны для злоумышленников. Point-to-point encryption is an excellent way of devaluing data throughout the transaction and making life simpler for you as organizations. Например, для того, чтобы зашифровать данные, можно использовать решение point-to-point encryption. And we have a number of solutions listed on our website that you can use. На нашем сайте перечислены некоторые решения именно вот этой серии point-to-point encryption. We are also working hard to try and help the small merchants who may not understand PCI DSS and the technical language that we use. Мы также разрабатываем различные информационные материалы для небольших торгово-сервисных предприятий. So we're working to simplify this to really give them help to stop them being attacked by the criminals. Мы пишем довольно простым языком для того, чтобы эти торгово-сервисные предприятия могли применить эти практики у себя. What else is new from PCI? So now PCI 3.2 is our core product and is used for everybody doing PCI assessment. Сейчас используется только стандарт PCI DSS 3.2. Это действующая актуальная версия. Our PTS version 4 has now retired, so we've moved to PTS version 5. Версия PTS уже 4.0 уже устарела. And we're also looking to release updates to our telephone call center guidance document and our cloud computing document.
Мы также разрабатываем обновления для документа для телефонных продаж и для облачных систем. We have a new guidance document to help in terms of scoping and network segmentation. This has been written by our community to help you. Мы также разрабатываем новые документы для определения объема скопа аудита и сегментации сети. We also have a new guidance document on best practices for securing e-commerce. Мы также разрабатываем документ с лучшими практиками для защиты электронной коммерции. But unfortunately, these are both only available in English at the moment. Но, к сожалению, этот документ доступен только на английском языке. So PCI is really quite simple. It is all about keeping the bad guys out. Вообще PCI DSS довольно простой стандарт. Он в первую очередь о том, как держать плохих злоумышленников подальше. It's about making sure you do things the right way and checking to make sure you do things the right way. О том, как правильно настраивать вашу систему. And it's about making sure everyone understands what is required of them. Он о том, чтобы каждый понимал, что нужно защищать. We're also moving into an area of new payments. So we're now seeing contactless payments becoming very popular. Мы также наблюдаем, что сейчас очень становятся популярны бесконтактные платежи. These are fast, convenient, simple, and people are really liking how easy it is to use them in payments. Они выполняются быстро, они удобны, они простые, и, в принципе, людям нравится, что ими пользоваться довольно просто, ими пользоваться довольно удобно. We're also seeing contactless move onto our mobile phones with the introductions of Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, etc. Сейчас эти технологии бесконтактных платежей встраиваются и в смартфоны. Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay и так далее. And this is bringing new opportunities, but also new challenges for ensuring the security of the payment. Также появляются новые возможности для таких платежей. So seeing changes in authentication with more and more people wanting to use biometric. Мы также видим, что появляются новые возможности аутентификации от чипа и пина до биометрии и бесконтактной идентификации. And again, it's important to ensure the security of that biometric because I only have 10 fingers. Ну и, разумеется, здесь тоже нужно работать над тем, чтобы даже биометрия была более безопасной, потому что у нас 10 пальцев. We're seeing a range of different biometric options becoming available: fingerprint, palm, retina, face, voice recognition, all being used to enable payments. Все перечисленные биометрические данные на экране, то есть это отпечатки пальцев, сетчатка глаза, лицо, голос, все они используются для того, чтобы более безопасно идентифицировать. And our challenge is to be able to bring these new technologies in, but keep the security levels high so the criminals can't use this against us. Pardon? So we need the new technologies, but we need security to make sure everyone is safe. Поэтому нужно внедрять эти технологии для того, чтобы безопасность платежей была еще выше. We're also seeing newer technology where we no longer have to actually use our cards, such as Uber. Также эти технологии можно использовать для новых возможностей, например, для оплаты такси Uber. So with Uber, I use an app, I call a taxi, I get in the taxi, I travel, I get out, and I never show my card. Например, преимущество в том, что я не показываю свою платежную карту, я не вручаю эту карту водителю, и, в принципе, я никоим образом не показываю. So this new method of payments is becoming popular and people are looking to use it in other areas, but we have to ensure the security of all of the back-end systems.
So we have to ensure the security of the systems using these new technologies. Но нам нужно также обеспечить безопасность и таких систем. And that's where PCI security fits in. That is our role, is to help secure all payment systems. Именно поэтому стандарт PCI SSK занимается безопасностью всех таких систем. And that's why we need global partnerships, and that's why we need global support, and that's why we need to work with all of you here in the audience today. Именно поэтому нам необходима поддержка от всех вас со всего мира. So to sum up, why PCI? We are all a priority target to the criminals. Итак, почему стандарты PCI? Потому что вы все находитесь под прицелом. We are under cyber attack every day. Кибератаки происходят каждый день. So doing nothing is no longer an option. We have to make sure our organizations are properly protected. Поэтому, если ничего не делать, сейчас не вариант ничего не делать. Нужно обязательно защищать свои организации, свои данные. And we must ensure all of our staff are properly trained. И нам нужно убедиться, что весь наш коллектив, весь наш штат хорошо подготовлен к этому. Remember, it is people, process and technology that matters most. Не забывайте, что люди, процессы и технологии самое главное. And just buying new technology is not the answer. Если вы будете покупать просто технологию, то это будет не вариант. We must train our people on how to best use that new technology. Мы должны научить людей, как пользоваться этими технологиями. Together, using the new technology, training our people, having the processes in place means that we will have the very best security and we will not be affected by the criminals. Нужно ставить технологии, обучать людей, разрабатывать процессы, и только это даст нам даст нам защиту или гарантию того, что мы будем в безопасности. Thank you very much indeed.